Все? Идет? Ой, ребят, всем привет! Извините, пожалуйста, просто эти технические проблемы, как обычно. Просто ужас. Всем привет! Меня зовут Катя, я рада быть сегодня с вами. Надеюсь, что у вас хорошее настроение, и вы готовы погрузиться в нереальный мир английского языка. Собственно, меня зовут Катя Кеннеди, и я преподаватель на уровень C1. И давайте мы проверим связь и вообще, как у нас со звуком. Choose your GIF. Выбирайте свою гифку, все ли хорошо. Если все хорошо, слышно и видно, ставьте плюсики. Если нет, so bad. Я буду ждать ваших ответов в чате. Давайте. Хорошо. Двойной звук. Так, у кого еще двойной звук? Я вижу тут 2 минусика. Все окей? Все окей? Хорошо, отлично. Если у кого-то двойной звук, то тогда попробуйте перезагрузить страницу. Вот. Окей, хорошо. Ну что, welcome и добро пожаловать на открытый вебинар по теме «Как рассказывать истории на английском School versus Reality». То есть сегодня мы с вами говорим о том, как же рассказывать истории на английском языке, как нас этому учат и как это на самом деле, потому что я уверена, что вы сами догадываетесь, что разница есть. Но для начала, не забывайте о том, что если вы выложите историю с этого вебинара, какую-то часть, и отметите наш аккаунт инстаграма marks.languages, то тогда после вебинара вы получите очень классную полезность по английскому языку. Так что не упускайте свою возможность, выкладывайте сторис, не стесняйтесь и получайте свою полезность после этого. Также не забывайте подписываться на наш YouTube-канал и на наши соцсети ВКонтакте и в Инстаграме, для того, чтобы всегда оставаться с нами на одной волне, всегда быть, что называется, up to date, да, stay tuned, вот, и всегда смотреть и узнавать о наших нововведениях и наших новых постах. Ну что сегодня будет? Наша адженда знакомства, я вам расскажу, кто я такая и что вообще будет. Дальше я решила разделить нашу часть на 2. То есть сначала мы с вами поговорим о том, как говорить истории на английском, как их рассказывать, о том, как мы это знаем, как нас этому учат, или мы где-то читаем об этом, и как же это на самом деле, да, how native speakers actually tell stories. Затем я вам расскажу про нашу мастер-группу, и для тех, кто досидит до конца, для тех у меня будет просто офигенный сюрприз, бонус-фраза от носителей языка, та фраза, которую используют истинные англичане, поэтому оставайтесь до конца и не упускайте возможность узнать эту фразу, чтобы потом ее везде использовать. И то, что мы с вами сегодня разберем, да, про историю, о том, как их рассказывать, это, безусловно, очень важно. Это очень важно, и это уже приблизит вас немножечко на шаг вперед к вот этому уровню нейтивов, к тому уровню, к которому мы все стремимся. Но мы должны с вами понимать, что это лишь один такой небольшой пазлик среди тысячи, да, среди этого огромного пазла, который, давайте назовем, так и будет мир английского языка, да. И все, что остальное, все остальные части пазла, их вы сможете узнать на моем курсе на уровне C1. Поэтому сегодня мы с вами узнаем маленькую частичку, которая входит в огромный комплекс, в огромный пазл, который мы будем с вами разбирать на курсе. И сейчас let me switch to English and tell you my story. Well, basically, before 2012, I was really not into English. I thought, oh, why would I need that? So English was telling me, what are you waiting for? Just do it. But I was like, nah, I'm not gonna do that. I don't really see sense in that. So I didn't learn English. And afterwards, I fell in love with one British boy band. Probably you know the band The Wanted. One of their soundtracks was in the cartoon Ice Age 3. And I truly fell in love, and I didn't know what to do with that. I was like, oh my God, I need to see them, I need to talk to them, I need to do something. But my English was like, goodbye. Well, I told you before that you need to learn English. You didn't, so ciao. But I decided not to give up,
and I started learning English. I went to a language trip to London in 2013 where I could barely speak a word of English. And of course, I couldn't understand what British people were telling me because of the accent, and they also could not understand me. But still, that moment I realized that English is something incredible and that it opens a huge variety and number of opportunities. So I started learning it, I put effort into that, and I passed my Russian state exam with a 97 scores. And afterwards, I took an international exam of Cambridge and got my certificate of C1 level. And then I entered university. And this is where my even bigger career with English started. And what is the mission? Okay, and basically, where am I? So now I've been living in Berlin for more than 1 year, and 90% of my daily communication is in English, even though, yeah, Berlin, I also speak German, but English is more important here. And I'm also a member of international student organization, which is called Erasmus Student Network. So for those who are planning to go abroad for academic mobility, you will definitely know about us. And I also taught English in one of the biggest educational centers in Russia, preparing high school students for their final English exam. And yeah, what is the mission? So, let me switch into Russian now. Итак, друзья, в чем же миссия проекта? Наша миссия – это показать вам, что язык доступен каждому. Какие бы сложности ни возникали при его изучении, это доступно и это возможно. Чтобы вы понимали, что английский открывает просто невероятное количество возможностей для вас за рубежом по всему миру. Это просто невероятные шансы, которые... Раз вы здесь, значит, вы знаете, чего вы хотите, и вы этого можете достичь. И английский вам в этом поможет. И, собственно, чтобы показать эту небольшую часть того, что английский может для вас сделать, я вам покажу это на своем примере, на своем опыте, что мне дал английский. Это было волонтерство. Я была волонтером на чемпионате мира в 2018 году. Это был нереально крутой опыт. Я также участвовала в многих международных мероприятиях от студенческой организации, вот это вот ЕСН, про который я говорила. Но кроме того, конечно же, это обмен, это exchange. Да, это то, что я сейчас делаю. Я сейчас нахожусь в Берлине, я училась в университете в одном, сейчас я учусь в другом университете, тоже в Берлине. И я также ездила в Китай на месяц тоже по программе обмена, поэтому английский здесь мне, безусловно, нереально помог. Но более того, это также сдача экзаменов, да, это сдача экзамена на C1, это Cambridge, это IELTS, это TOEFL, это преподавание, это конференции. Я участвовала в конференции по модели Евросоюза, которая, конечно же, проходила на английском языке. Именно поэтому вы можете понять, что английский — это вау, и это невероятно круто, когда вы его используете. И, безусловно, одной из таких больших частей, скажем так, английского языка составляет путешествие. Куда бы вы ни поехали, куда бы вы ни приехали, везде английский вас спасет. И именно поэтому за последние 3 года я побывала больше, чем в 30 странах, и английский действительно помог. Английский реально спасал. И таким образом, вот это вот небольшая часть того, какие возможности вам может дать английский язык. И теперь у меня вопрос к вам. Какой ваш уровень английского языка? Что бы вы хотели еще исправить, улучшить? Чего вам не хватает? Какого уровня вы хотите достичь? Я думаю, что все из вас знают эту шкалу, да, где мы начинаем с начала, потом мы идем с вами на elementary, A1, A2, B1, B2, и как раз доходим до цели в C1. Так, вижу ваши ответы. А1, Б1, Б2, Б2, Б1, Б2, Б2, С1. Круто. От Б2 к С2. Это очень классная цель. Это безумно круто. Б2, стремлюсь к С1. Это очень здорово, ребят. Я уверена, что у вас получится. Я очень рада, что у вас есть такой потенциал, такое желание и мотивация. И раз мы все готовы к этому стремиться, то тогда давайте перейдем к нашей непосредственной части о том, как же рассказывать истории на английском.
And now let me switch again into the English. So, how to tell stories in English? My first question also to you is, why do we actually need to know how to tell stories in English? Like, why is it important? Why would we need, stories in English? Well, okay, I'm just telling them. So I'm waiting for your responses and your comments in the chat. So why do we need to know how to tell stories in English? Tell me. What do you think? Why do we need to know that? Do you hear me? Is everything okay with the sound? Or I just can't get any comment? Yes? Everything okay? Then I'm asking you guys, why do you think it is important to know how to tell stories? Okay, to speak fluent. Okay, let me also ask this question in Russian. Ребят, скажите, пожалуйста, почему вообще это важно знать, как рассказывать истории на английском? Да, для чего нам это нужно? To find new friends. Okay, yes, of course. Improving skills, definitely, absolutely. To make a good first expression as well. Yeah, to amaze the native speakers when we tell them stories as they do that, right? To communicate, correct? Yeah, okay, any other ideas? Of course, grammar and vocabulary as well. Yes, surely. So basically, when we talk about this topic, so why do we need to tell stories in English? It's everything what you've just mentioned, but also to avoid this and to avoid this, so that people understand us correctly. So they don't have this question, what do you mean? What do you mean with that? What you've just told me. Yeah, so that people can understand us and our stories in a way we want to express that. We want to tell them this. And moreover, when we go somewhere, if we are going, I don't know, for a trip or work or conference or any other event, so that our head doesn't boil, so our mind doesn't boil, so that we're sure that people will understand us and we will understand them, right? So that natives will be like, yeah, okay, I know what you mean, that's great, that's great. So in order to actually express ourselves correctly, we need to tell stories, we need to tell something, and we need to do it, well, properly. And that's why now we're coming to the theoretical part, let's say. So firstly, we're going to talk about how we know it. So the rules were taught in school or where we read it somewhere. Then we will talk about how actually native speakers tell stories. And then, of course, examples, of course. So if you're ready, my next question to you is, what do you know about telling stories? So what have you been taught about that? Like, what did you learn about this? Do you know any rule of how we need to tell stories? And write your answers in the chat. Write your ideas and thoughts in the chat. So, okay, yes. So when we talk about something that we need to go the tense before, surely. Okay, what else do you know about telling stories? What else is important when you tell a story? I think this is one of the most common rule which we know. Okay, short sentences.
Not as wide as in Russian. Introductory words. Exactly. Yes. So how we know it? We need to use introductory words like once upon a time I went somewhere. It was a beautiful day when it happened to me. And of course, not to forget about sequencing words like first of all, then previously, but before all that happened, and etc. So when we start telling a story, we need to basically build our sentences correctly so that we get to this point when a person listening to us, he or she gets what we're saying. Okay, intonation, not very long thirds as well. Yeah, right. And also rules. Follow the path of happenings. Like, first of all, when I woke up, I realized I overslept. Secondly, I thought, oh my god, no, what should I do? Yeah, so secondly, I realized that I would not manage to be on time at my work. Then I decided that it still makes sense to brush my teeth and dress up, and later on I grabbed my coffee and went out. Afterwards, when I was already in the bus, I realized I forgot my card, so I had to go back. And finally, I was really late at work, and my boss was mad at me. Yeah, he was frustrated. So we have this path of happenings, and we need to follow this order. This happened first, then this happened, then this, and this, and this, so that we don't jump from one happening to another one, so that a person will lose the track of our thoughts. Also, when we start telling others something, we need to say who, when, where, and what. So who was the character that it happened to, when did it happen, where did it happen, and what actually happened. So then afterwards, the next step is to add one or two more sentences to give more background details. But here again is a rule. You need a balance here. You need to balance everything again so that it is not that boring, so a person is actually engaged into the story you're telling him or her, right? So that when you tell a story and it's short but it has sense, a person will understand you. Okay, and you mentioned about tenses. Absolutely correct. So when we tell a story, we use present simple when we give a dramatic narrative affect or tell a joke. Well, in terms of telling a joke, like the man came inside the bar, approached, and told. Well, I don't know the joke, but something like that. You know, when you start telling a joke. Then a dramatic narrative affect, like it is 2021. The world doesn't know what's going to happen afterwards. We all don't know that. So you know, you like put really drama into that, and people get tense. They're like, oh my god, what's going to be next? Tell me. So you're making drama. Then we use past simple for chronological order. It's basically which example I gave you in the previous slide. Yeah, so firstly we met, we went to the cafe, we ate, and then we went outside and saw how the man was, I don't know, robbing a bank. Yeah, so chronological order. And the last is past continuous, the tense which we use when we describe activities in progress. At the time, we're talking about that. So, like, it was a beautiful day, the sun was shining, and I was walking along the street enjoying the buildings around me. Yeah, so that we're showing that it's a process and it's lasting, and yeah, everything is great. Okay, rules. So we've got introductory words, we've got the path, so the order of how we're telling about the happenings, and we've got tenses. Okay, and there is another rule. A story needs two things, a goal and tension. And now is question to you. So, why do you think we need to have a goal in a story and tension? Why is it essential to have that? Can't we just, I don't know, tell something without any goal? So, like saying for saying, or, yeah, tension for tension.
or like that we are doing attention, but then we cut the story. So why is it important to have a goal and attention in the story? What does it give to the listener, and what does it give to the one who tells it? Write your answers also in the chat. So yeah, a goal and tension. Why do we need this? Can't we get rid of it? Can't we just skip it? Give me your ideas. Why can it be that important? Why is it like a rule for this? A goal and tension. Why do we need it? I mean, there can be different ideas about that. So stories without goal don't have sense. Okay, yeah, like same for saying. We won't understand why we do it. Yeah, as well. Sometimes it happens that someone tells you a story and you're like, and? Where is the end of the story? Like, where does it lead us to? To do it interesting, yeah, to make it engaging, to make it absorbing, so that people are listening, you know, with the open eyes, like, yes, tell me more. So you need to keep your listener at the edge of their seat. Okay, do you have any other ideas? So it doesn't make sense if there is no goal. Nobody will understand why we're saying that, and it's not gonna be interesting. Okay? Basically, you guys are completely right. Yeah, so without a goal, we don't know why we're telling that. And the tension, what is important with tension as well, is that, okay, when you're Italian and you know, like you give this tension, you need to reduce it afterwards. You need to make it to the end so that there is no tension then, because then the person will be like, and what was next? And you just, I'm not gonna tell you, that's it. And you're like, how? So don't make people disappointed. Yeah, okay, that's completely right. So now we've got everything. We've got introductory words, we've got order of happenings, we've got tenses, and we've got rules. Wonderful. But now the question is, well, you know what? You know what? It's time to see how natives actually tell stories. And now I'm going to open for you a little bit different side of telling stories. Because this is what we learn, this is how we are taught. But actually, rules? Which rules? So when you ask a native, like, how do you tell a story? What are the rules? They will be like, are there actually any rules? So use more junk words. That's basically the most important rule if you ask someone from native speakers. More junk words. So there are many junk words which you can use while you're telling a story. And basically, I suppose you've already noticed from what I was telling you all this time. So let's start with a word like. This is a very junky word. It is used everywhere when you want to describe how you felt. Well, I was like, you know, it's like this, but so like, super junky word. Then so this happened to me, and so it was like that. Then we have well. Well, it's when you start thinking about something and you're like, well, as far as I remember, this was like that. Oh my god, the word which we use when we express that something unbelievable happened. You're like, oh my god, you can't believe what just happened to me. Oh my god, that was crazy. You will not, like, I'm not gonna convince you, but oh my god. Another phrase which is I swear, it's when a person doesn't believe you and you're like, I swear it was like that. I swear this, I also could not imagine myself being in this situation, but I swear it happened. It happened like that. The phrase I mean is when you're trying to express and tell something, explain something,
but then probably a person gets a bit confused. So you're like, I mean, yes, you got me right, but I mean, it is actually about a little bit different direction. Crap. It's an American word which is used like, oh my god, that was crap. That was like crap. So when you didn't expect something to happen, you're like, crap. I don't know what to do in this situation. Can you imagine? Crap. That was crap. Phrase the point is. The point is, la la la. So when we want to emphasize, when we put a stress into some idea, when we want to make it like to generalize it in the end, like the point is that I understood that it's not what I would like to do. That's not my cup of tea. Just a word which you use when you want to say something simple. Well, I've just done that, and then yeah, you know, it was just like you can imagine. You know, a great phrase which is used very, very often, like, you know, I didn't know that it could happen to me, but 2 days ago. Or also you can use it when you're doing the narration and they're just like, you know, so that you, like, you're asking the person, but not really asking, like you don't wait for his or her answer. Basically, well, the phrase which you, I guess, noticed when I was talking, I said basically several times. So basically, it's something like the point is when we want to emphasize on something and like generalize it. So basically, this is like that. Insane. It's a word which we use when something unbelievable also happened. That was insane. I don't know how to describe it. It was just insane. Wow. No way. No way, a phrase which is used when you can't believe what just happened. You're like, no way. Oh my god, no way. And I was like, oh my god, no way it can happen. Basically, you can build a sentence from junk words in English. Seriously. It's when you want just to make a person understand that you're telling it seriously. So you can say, seriously, I called him 100 times, seriously, and nothing. Really, a word which is also used very often, you put it anywhere you want. It was really great, it was really magnificent, it was gorgeous, I was really into that, that really influenced me, and etc. So you put it anywhere you want. And the word right, which is used mostly like, you know, so when you like questioning but not questioning, so you're saying, and you know, the weather was not that good, but you know, like going out, right? So I decided why not to go out then. So you just keep talking. You ask right, but then you don't answer. You don't wait for the answer of the person. Okay. Do you know any other junk word which can be used in the stories then? So I've already given you many examples, but probably you know some more junk words which can be used when you're telling a story. And this is true. When you hear any story from a native speaker, they use all these words. They don't think about making introduction part, then making the main part, and then coming to the conclusion. They're just telling you what they think about it or just sharing the story. By the way, yeah, you can, well, actually, you can even start a story like that. Oh, by the way, I've also had the situation recently. It's also possible, yeah, by the way. I would say it is used a little bit rare rather than some others. Yes, I could repeat what insane means. Insane, it's when something unbelievable happened, when something happened what you didn't expect or which really had an impact in you. Something exciting or even something bad. You say, this was insane. So that you were really worried or really on emotions at the moment when it happened. So some really crazy situation happened to you and you say, it was insane. You go to your friends and you say, guys, that was insane. I will tell you now, but it was insane. Like, you will not believe me. Okay, any other ideas about junk words?
probably you know some other word or phrase, also possible. Any other words? In short, never mind. In short, yeah, you can also use that. I would say that it's not that commonly used because, yeah, you can say the point is, or basically, or never mind. Yeah, never mind is used when you're trying to explain something, but it doesn't work well. And the person's like, sorry, did you mean this? And you're like, never mind. It's okay, forget it. Yeah, long story short, great. This is a very great example. So instead of using in short, I would say that native speakers mostly use long story short. So you're like, so long story short, I'll try to make it as short as possible. Actually, yes, as well. Actually, I did that. I didn't want to, but you know, life is life. So yeah, briefly, yeah, you can say briefly speaking. I would say it is a bit more formal. Because, yeah, when you use it in the spoken language, it's mostly long story short. You can also say briefly. Okay, wonderful, great. Then what about grammar? So as for the grammar, well, make it simple. Make it simple and don't stress too much about possible mistakes. And use slang. These are these three main rules, if we can say so, about the grammar. So people don't really pay attention to the way they're telling. I mean, of course, you follow some rules like, yeah, when you use present simple or past simple or past continuous, but you don't need to overthink. You don't need to think, oh, should I use present perfect here, or past perfect continuous, or future? No. You normally, they talk about the narration. When they're telling stories, they tell it whether in the present, whether in the past simple, I would say. So you're basically just like saying the story as it is happening now. And there's another phrase, are you kidding? Also a very nice phrase, which is used mostly by listeners. You're telling the story and they're like, are you kidding me? Did it really happen? Are you kidding me? For real? Wow. Okay. Yeah, wonderful. So basically, we've got for you main rules of how native tell stories. The most important thing which you need to remember is that use junk words, make it simple, and don't stress too much about possible mistakes. So when you want to tell a story, don't think, like 5 minutes. Okay, so first I'm going to say this, and then I'm going to go to the main part, telling that, and then it will be the end. So I will need not to forget about saying this, because then the story loses its, let's say, excitement, its charm in a certain sense. The most important thing for you is to express your emotions and feelings which you had during this situation, because this is why we're telling stories, right? So that we share something that we've experienced with other people, and they want to know how you feel at this moment. They don't need to know, they don't really care about the way you express in that. Just, like be bright, be vivid. So use more emotions, use more gestures, use intonation, junk words, and make it simple. All right, so basically, this is what you need to know about talent stories. So from now on, you know, and you can amaze other native speakers with the way you are telling stories in English, so that you can get rid of, like you can avoid these rules which were normally told and taught in schools. Make it simple. And now, what I've got for you. So, are you ready to listen to how native speakers tell stories in English? So that you can be sure that what I'm telling you is true and people do that. And native speakers tell stories exactly like that.
Are you ready to listen to this? Are you ready to watch it? I found for you a really cool video, a really nice one. I'm sure you will like it. But I need to know if you're ready for that. If you're ready, then write plus in the chat. No? Why not? Why not? So guys, are you ready? Okay. Okay, I need more pluses so that we can move on. Wonderful. You will understand. It's not a very, very complicated video. Don't worry. Don't worry. I've got something else for you. Okay, so if we're ready, then firstly, your task is going to be to count how many times did he say, you know, and also you can count how many times he said like. It will be pretty interesting. And the two phrases which you will hear in this video will be to get off the block. So basically it means to start something, especially despite difficulties. Like I've gone through many challenges in order to do that, but I got off the block and it was really fruitful in the end. And another phrase is to go to see stuff. So to go to see something. Yeah, I'm planning to go to see some stuff and then I'm free, so we're gonna catch up. So to get off the block and to go to see stuff. And now, remember about the question, how many times did he say you know, and how many times did he say like? And we're going to start with you. So we will watch for 1.5 minutes, and here we go. It's great. You get all different kinds of people. It's beautiful. You know, the part about that I'm from, like, nobody. So how many times did he say, you know, and like? Did anyone count? There was pretty many times he said that, right? That's when you overwatch Doctor Who. Brilliant. That's brilliant. That's brilliant. Yeah. Okay, so how many times did he say, you know? And how many times did he say, like? Oh, well, if you didn't count, like, approximately, more than 2 times, yes. Definitely more than 2 times. 1 time and, you know, 3 times. 5, you know, and 3 like. Yeah, look, it was just 1.5 minutes, and during this 1.5 minutes, he said 5 times, you know, and 3 times like. And it was just 1.5 minutes video, okay? So that's actually pretty a lot, right? So now you can be convinced that when a native speaker tells a story, he uses a lot this, you know, like. He also used another word which is kinda, something like. So it's kind of cool here. Or yeah, kinda is like kind of, so something like, or yeah, quite. Okay, great. So now, guys, what now? Spirits. It's like, What now? Now you got it. Now you got it. Now you are ready to tell stories in English to anybody. To anyone you see. To anyone you meet. To your friends from overseas, to foreigners, to everyone. Now you know the rules of how to tell stories in English, or basically, there are no rules for that. So get out of the box and think wider, broaden your horizons, and remember that the most important thing when you tell a story are your emotions, are your feelings, and simpleness.
So don't overdo it. And I have a question for you now. And here I will switch back to Russian. У меня теперь к вам вопрос. А как вы вообще думаете, сколько нужно времени, сколько нужно усилий, что вообще нужно еще для того, чтобы добраться, достичь вот этого уровня C1? Сколько на это нужно потратить действительно времени, сколько для этого нужно еще выучить, как это научиться понимать, как это научиться учить? Сколько времени надо потратить для того, чтобы дойти до уровня C1? Сколько лексики нужно выучить для того, чтобы получить уровень C1? Как добиться этой цели? 3 месяца в МГ. Угу, хорошо. При желании с B2 за месяц можно. Окей. Отлично. Лет за 6-7. Угу. Смотря откуда. Окей. Хорошо. Да, на самом деле много составляющих, когда мы говорим о том, сколько. 3 же месяца. Да, но какие вообще есть пути? Лучше всего просто жить в другой стране. На самом деле это немножко controversial, потому что, несмотря на то, что я прожила больше года в Германии, мой уровень не сильно увеличился. 5 месяцев, если сам. Окей. Но, по сути, у вас есть сейчас 3 варианта. Это оставить все как есть, да, то есть, вот, посмотрели вебинар, ходили по другим вебинарам, нашли какие-то ресурсы, и вот так вот, возможно, маленькими шажочками движемся к уровню C1. Есть второй вариант. Это самостоятельно, да, то есть, когда мы сами ищем какие-то ресурсы, изучаем учебники, грамматику, лексику и так далее, ищем больше и больше. Но здесь мы можем перегореть, здесь мы можем потерять мотивацию, мы можем не успевать, мы можем, ну да, я хочу, но что-то у меня сегодня нет настроения. Да, то есть мы в итоге будем вот такие вот, боже мой, как же это все-таки сделать. И есть третий вариант, о котором мы уже говорили, да, 3 месяца в МГ, действительно. И есть третий вариант, который сейчас и в 3 месяцах подготовки на уровень C1. То есть это группа, мастер-группа, где я вам дам структурированную все темы, всю лексику, которая вам нужна для достижения уровня C1, так, чтобы вы могли спокойно разговаривать, чтобы вы могли удивлять иностранцев, чтобы вы знали еще больше, чтобы вы открыли для себя еще большие возможности в английском языке. И поэтому у меня к вам вопрос. Хотите ли, чтобы я вам рассказала про мастер-группу? Что вас будет ждать? Как записаться? О чем мы с вами будем говорить на уровне C1? Потому что есть на самом деле большая разница между B2 и C1. Многие думают, что ну вот, мы выучили B2, и мы, в принципе, все, уже готовы. Но на самом деле для того, чтобы вам обучаться за границей или участвовать в каких-то мероприятиях, очень часто нужен уровень выше B2. Так, хорошо, да, окей. Ну что, да, хотите узнать, что будет на C1? Давайте. Остальные? Yes, of course. Of course, очень милое слово. Of course. Окей. Кусь. Да, хорошо. Тогда давайте я вам расскажу, что же вас будет ждать на мастер-группе. Итак, давайте с вами разберем программу, что мы с вами будем проходить за эти 3 месяца. Во-первых, мы с вами еще раз разберем, освежим, закрепим те времена, которые вы уже выучили, и выйдем на новый уровень. Да, мы выйдем с вами на новый уровень, то есть мы будем брать более сложные формы использования тех или иных времен. Это mixed conditionals. Мы с вами будем брать лексику уровня C1. То есть это уже academic skills. Мы поговорим с вами про political system, мы поговорим с вами про разные disputes. Да? Более того, мы с вами поговорим про infinitive gerunds, мы с вами затронем бизнес-лексику, бизнес-этикет. Мы будем с вами развивать наши negotiation skills. То есть как общаться, как нам с вами выйти на тот уровень, когда мы можем уже
когда мы будем знать, как проходить интервью, как мы должны себя презентовать, как работать в команде. И в конце концов, в конце февраля мы с вами будем разбирать навыки написания CV, навыки написания cover letter, навыки того, как нам работать в команде, как управлять проектами, как писать статьи, как писать reports и так далее. Мы с вами поговорим о разных сленговых выражениях и о том, что вообще сейчас в тренде в английском языке, потому что у языков тоже есть тренды. Мы поговорим с вами про британские, американские произношения, и, безусловно, в конце мы все это с вами закрепим и еще затронем часть того, о том, как же жить за границей. Такая будет наша с вами программа. И какой ваш путь? Ваш путь сейчас – это то, что вы подаете заявку, да, это ваша первая маленькая ступенечка. Дальше вы двигаетесь на вторую ступенечку, где у вас идет вступительный тест. Потом у нас начинаются с вами занятия, где у нас вебинары по час-полтора часа, ДЗ, мозговые штурмы, да, табличка, проверка наставника, структура, все, что вам нужно для того, чтобы получить уровень C1. И затем рубеж и цель. И вот ваша цель, и вот ваш путь. И вы достигаете той цели, которую вы хотите, и на уровне C1 вы уже готовы просто на все. Вот, серьезно. Говорю вам, как тот человек, с которым это уже произошло, на уровне C1 это реально другой уровень, и ты от этого получаешь нереальный кайф. Ты получаешь от этого нереальный кайф, и тебе все говорят, типа, вау. Но, как вы знаете, для тех, кто не знает, у вас есть 5 жизней. И если не выполнять домашние задания, то, к сожалению, будете терять эти жизни, и если вы потеряете 5 жизней, то тогда нам придется попрощаться. И мы делаем эти 5 жизней не для того, чтобы вы думали, что вот мы вас хотим запугать, или что вот мы думаем, что вы не справитесь. Абсолютно нет. Наоборот, это такой способ мотивации. Способ мотивации того, чтобы вы стремились вот к этому флажку, к этой последней ступени, к вашей цели, чтобы вы смогли ее достичь по итогу. Поэтому вот это все в комплексе. Да, все выполнение домашних заданий, это участие, это сохранение жизни, они приведут вас действительно к тому, чего вы хотите. И, собственно, как записаться, сколько стоит? Курс на уровень C1 стоит 3000 рублей в месяц, что равносильно чашке кофе, даже меньше в Европе. И туда входят 8 вебинаров, 22 домашки, личный наставник, мозговые штурмы, челленджи, табличка и поддержка 24/7. То есть стандартная цена этого курса 3000 рублей в месяц, и в нее входит очень много разных бонусов и классных штук. Но у вас есть возможность приобрести этот курс за 2500 рублей в месяц и получить то же самое. Что же нужно сделать для того, чтобы записаться на курс? Смотрите, вам нужно отсканировать этот QR-код и написать в личное сообщение языковой группы или группы Маркс Языки кодовое слово «Лондон». Это мое личное кодовое слово, и по этому слову вы можете приобрести курс за 2500. Но это еще не все. Это еще не все, потому что при покупке в течение суток, то есть сейчас у нас с вами 8 часов, да, по Москве, 8 часов, 19 число, до завтрашнего дня, до 8 часов, при покупке курса вам достаются в подарок записи уровня B2 и спецкурс по фразовым глаголам и артиклям. То есть вместо того, чтобы платить за все 8500, вы можете заплатить 2500 и получить весь комплекс. Но это действует лишь в течение суток, поэтому у вас есть немножко времени подумать, но поспешите, чтобы не упустить эту возможность. Вы сканируете код, пишите кодовое слово «Лондон» и добро пожаловать в группу C1. Есть ли у вас какие-нибудь вопросы? Осталось ли что-нибудь, что непонятно? Есть ли вопросы по записи, по курсу, по темам, все что угодно? Сейчас
Для тех, кто досидел, будет бонус. Я про него не забыла, он будет. Но для начала у меня к вам вопрос. Остались ли у вас вопросы? Касаемо всего того, что мы сейчас с вами разобрали и прошли. Если вопросов нет, то просто поставьте минусик в чат, чтобы я могла двигаться дальше и перейти к бонусу. К нашему бонусу. Так. Угу. Окей, хорошо. Давайте остальные тоже. Вопросов нет. Минусик. Нет вопросов. Ага, супер. Хорошо, давайте. Еще кто-нибудь? Угу. Супер, окей. Тогда все, кто досидел, вы очень крутые, вы огромные молодцы, и для вас бонус. Бонус-фраза от нейтива. Та фраза, которую используют англичане. I'm chuffed to bits. И такой мемчик. As you can see, I'm chuffed to bits when with my Christmas jumper. Fire in the belly. Hashtag. Что это такое? I'm chuffed to bits. Это значит I'm very pleased. То есть мне очень приятно, но в данном случае мема, понятное дело, что здесь сарказм идет. То есть when you describe a great deal of pleasure about something or displaying immense pride in one's own efforts. So I'm so chuffed to bits when eating this cake. Боже мой, я так вообще, мне так нравится, я так, скажем так, я так воодушевлен тем, чтобы съесть этот торт. Я так рад, что я буду его есть, да? I'm very pleased. И, собственно, в этом меме у нас получается, ну, как вы видите, я очень рад своему рождественскому свитеру, и у меня огонь в животе. Поэтому всегда, когда вы хотите сказать, что вы чему-то очень рады, или вам что-то очень хочется, и это вам доставит удовольствие, вы можете сказать I'm chuffed to this. Так, вопрос, а если у меня уровень B